Las imágenes que estás a punto de ver fueron recién liberadas por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA, y han sacudido cada rincón del mundo astronómico. Por primera vez en la historia, un objeto interestelar conocido como 3 Atlas ha hecho algo que ningún cuerpo celestial debería ser capaz de hacer. Se iluminó 4 veces en solo 6 minutos. Para el ojo no entrenado, y simplemente un parpadeo de luz en la oscuridad. Pero para quienes entienden lo que eso significa, es como si las leyes de la física parpadearan. La NASA lo llama un evento de aceleración no gravitacional, un término cuidadosamente elegido que oculta el terror de lo que realmente implica. Porque 3 Atlas no solo se mueve, respond. Cambia de brillo como si reaccionara a la observación. Acelera cuando ninguna fuerza debería empujarla y viaja por el sistema solar como si siguiera un camino, trazado mucho antes de que supiéramos cómo mirar hacia arriba. Y esta noche, por primera vez, vamos a desglosar los datos que la NASA intentó publicar discretamente. Los números, las mediciones y la evidencia que sugieren que 3 Atlas podría no ser un cometa en absoluto, sino algo infinitamente más extraño. El 17 de noviembre de 2025, el JPL de la NASA publicó lo que debía ser un informe rutinario. Otra entrada más en el interminable archivo de datos de observación solar. Pero en pocas horas, los investigadores de todo el mundo se dieron cuenta de que esto era diferente. Según las propias mediciones de la NASA, 3 Atlas se iluminó por un factor de 5 apenas días después de pasar cerca del Sol. Sin embargo, no había cola, ni polvo, ni vapor. El espacio alrededor estaba perfectamente despejado. Incluso el telescopio Subaru de Japón confirmó el evento, observando un halo verde tenue que coincidía exactamente con la marca temporal de la NASA. No era una ilusión, no era ruido de software, no era un reflejo de lente, era real. Algo masivo en el espacio profundo había brillado con velocidad imposible. Y cuando la NASA cruzó los datos de aceleración, el objeto no se desaceleraba por gravedad, como cualquier cometa debería. Se estaba acelerando. El JPL etiquetó el fenómeno como propulsión no gravitacional. Esas palabras enviaron ondas de choque a la comunidad científica. Si no era la gravedad quien lo movía, que lo empujaba. No había evidencia de acción de gas, ni rastros de chorros químicos, ni pérdida de masa. El objeto se movía como si estuviera guiado por un motor invisible, suave, silencioso, deliberado. Incluso la Agencia Espacial Europea lo calificó como un fenómeno más allá de los modelos físicos actuales. Por primera vez, la propia NASA admitió que la física no cuadraba. Si 3 Atlas hubiera sido una roca interestelar aleatoria, su órbita habría sido empinada y caótica, cortando el sistema solar como una piedra que salta sobre el agua. Pero no lo era. Los datos mostraban una alineación casi perfecta con el plano de la eclíptica, la misma trayectoria invisible que siguen los planetas. Se deslizaba a su lado como si viajara por una autopista cósmica. Además, pasó a distancias precisas de Venus, Marte y Júpiter, exactamente donde una nave espacial realizaría maniobras de asistencia gravitatoria. Las probabilidades de que eso ocurriera por casualidad son 1 en 5 millones. Para los navegantes veteranos de la NASA, ese patrón parecía deliberado. El objeto no derivaba. Estaba navegando. Simulations confirmaron que, si Atlas hubiera sido un cometa natural, su aceleración requeriría expulsar el 13% de su masa total como gas.
is impossible. Y los instrumentos no mostran evidencia de flujo. En cambio, la aceleración era suave, sostenida y direccional, como si dos fuses separadas actuaran en armonía. Una tirando hacia el Sol y otra empujando tangencialmente a lo largo de su órbita. Se movía como algo bajo control. Luego llegaron los datos espectrales, y cambiaron todo. Los escaneos infrarrojos y de rayos X de la NASA detectaron altas concentraciones de níquel, pero casi nada de hierro. Esa combinación no ocurre de forma natural. Ambos metals se forman juntos en estrellas moribundas, pero aquí había un objeto con uno sin el otro, como si estuviera selectivamente diseñado. Y había casi nada de agua, menos del 4% de lo que cualquier cometa debería contener. Esto significa que 3 Atlas no pudo haberse formado en un disco helado exterior. Nació cerca del calor, forjado en fuego. Su superficie reflejaba luz azul más caliente que la luz solar. Y la curva de polarización reveló reflexión negativa, luz rebotando en direcciones que ninguna superficie natural permite. Solo materiales fabricados por humanos, como aleaciones pulidas o cerámicas especiales, muestran este comportamiento. Si lo que si Atlas, no es hilo ni polvo. Es algo liso, metálico y duradero. Las lecturas de temperatura de la NASA revelaron otra anomalía, uniformidad térmica. Todo objeto natural cerca del Sol desarrolla regiones calientes y frías, pero la superficie de Atlas permaneció perfectamente uniforme, como si condujera calor a través de un caparazón metálico. El tipo de diseño usado en naves espaciales para evitar tensiones y grietas. Y justo cuando los científicos pensaban que no podía ser más extraño, el objeto comenzó a emitir destellos ultravioleta. Pulsos rítmicos breves que se repiten cada 17 minutos, 3 veces seguidas, y luego se detienen. El patrón no era aleatorio. La sincronización no coincidía con la rotación. Era otra cosa, una señal. La ESA y el telescopio Subaru confirmaron los pulsos, descartando interferencias instrumentales. Y cuando los investigadores convirtieron la secuencia en frecuencias de radio, encontraron una coincidencia asombrosa. Los pulsos coincidían con la curva de intensidad del legendario señal WOW de 1977. Dos eventos separados por casi medio siglo, desde la misma región de la galaxia, ahora vinculados por ritmo y luz. Coincidencia o correspondencia. Durante décadas, la señal WOW ha obsesionado a los científicos. Un estallido de radio de 72 segundos detectado cerca de Sagitario que nunca se repitió. Ahora los pulsos de 3 Atlas resonaban en la misma proporción matemática, y surgió una teoría radical. Y si la transmisión de 1977 no fue estática aleatoria, sino un saludo. Y este objeto es la respuesta. Una sonda respondiendo a través de generaciones, viajando a un ritmo que ningún humano podría soportar, finalmente llegando para entregar la segunda mitad de un mensaje cósmico. Nos ha recordado que el cielo no es un techo, es una puerta abierta. Y más allá de esa puerta, la historia de la existencia es mucho más antigua y extraña de lo que jamás imaginamos. Si este viaje hacia lo desconocido te ha dejado cuestionando el universo, no dejes que este momento se desvanezca. Suscribid al canal. Apenas estamos comenzando a descubrir lo que los datos de la NASA realmente significan. Activa las notificaciones, porque la siguiente tanda de lecturas podría cambiarlo todo nuevamente, y querrás ser el primero en saberlo.
Y caintanos en los comentarios, que crees que es realmente 3 atlas. Un cometa, un relicto, una sonda o el último susurro de una civilización perdida en el tiempo.